Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia sihat sejahtera. Saya ingin memberi sedikit update berkenaan dengan situasi COVID di negara kita, dan maklumat ini penting sebab 2 minggu yang lepas saya telah mengeluarkan nasihat berkenaan dengan gelombang yang baru, yang gelombang jangkitan baru yang kita sedang melihat melanda negara kita. Alhamdulillah, dengan sokongan daripada rakyat Malaysia yang telah mendengar nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kita melihat bahawa pada minggu lepas kes baru COVID-19 telah menurun sebanyak 13.4% berbanding dengan minggu yang sebelum itu. Dan saya telah juga bertanya kepada Timbalan Ketua Pengarah dan juga pakar penyakit berjangkit berkaitan dengan kemasukan ke hospital, dan ini juga nampak sudah pun plateau, dia tidak lagi meningkat dan mungkin akan mula menurun. Biasanya kemasukan ke hospital ni dia ada lag sikit. Yang indikator pertama yang naik adalah kes jangkitan, selepas itu yang naik adalah kemasukan ke hospital dan kadar kematian, selepas itu menurun mengikut urutan yang sama. Dan kita dapati bahawa walaupun kadar kematian kes meningkat sedikit kepada 0.07% dalam minggu yang sama, minggu perbandingan yang sama, tetapi ini masih jauh lebih rendah berbanding indikator CFR yang mana kita letakkan sebagai 3%. So it's well below the case fatality rate. Dan dengan itu saya yakin bahawa situasi COVID dan gelombang kecil ini sama ada sudah peak ataupun berada dalam keadaan yang terkawal. Cuma nasihat daripada KKM adalah untuk kita terus berwaspada dan berhati-hati, lebih-lebih lagi pada hujung minggu ini. Beberapa hari yang ada, hari Khamis, Jumaat dan juga Sabtu pada hari pengundian, sebab ini akan menyebabkan kesesakan di tempat-tempat ceramah, las ceramah dan juga di tempat pusat-pusat pengundian. So please be vigilant, please be careful. It is safe for you to go and cast your votes. Selamat untuk anda keluar mengundi. Dan saya telah minta pandangan daripada semua pakar dan mereka kata the latest wave is under control, sama ada sudah pun sampai ke kemuncak dia ataupun sedang mendata dari segi jumlah kes dan sebagainya. So it's under control. Please feel safe to go out to vote. Pesakit COVID, individu yang telah pun disahkan positif COVID-19 boleh mengundi. Ya, ini telah pun disahkan oleh SPR dan juga oleh pihak Ketua Pengarah Kesihatan dalam ucapan kenyataan beliau. Cuma bagi kes COVID positif ini, saya sekali lagi ingin mengulangi bahawa mereka bila dikesan positif dan laporan itu masuk ke dalam MySejahtera, mereka akan dapat SMS. Mereka akan diberikan SMS dengan pautan. Bila klik pautan tersebut, maka mereka akan dapat maklumat tentang garis panduan pembuangan undi bagi individu positif COVID-19. Apa yang perlu mereka buat, apa yang tak boleh mereka buat. Sebagai contoh, sebagai contoh, mereka tak dibenarkan untuk menaiki pengangkutan awam. They have to figure out their own transport. Mereka diwajibkan, positive COVID patients diwajibkan memakai pelitup muka selepas mereka keluar daripada rumah, sampailah mereka mengundi.
dan mesti memakai pelitup muka. Pada hari pengundian, mereka yang COVID positif mesti melaporkan status jangkitan kepada petugas KKM di pintu masuk pusat mengundi. Di semua pusat mengundi, kita akan tempatkan petugas KKM kita. So, kalau COVID positif, please identify yourself. Ya, tolong mengenalkan diri kepada petugas KKM, dan selepas itu petugas KKM akan semak status dalam MySejahtera. Dan semalam saya sebut tak ada saluran khas untuk pengundi positif COVID. Maknanya dia pergi saluran biasa. Tetapi pesakit COVID-19 ataupun yang positif COVID-19 akan diiringi oleh petugas KKM sehingga pintu masuk bilik mengundi. Maksudnya mereka tidak akan beratur. They will not queue with the other voters. The KKM, petugas KKM akan bawa terus masuk ke pintu bilik mengundi, dan dia akan terus masuk. Sebab setelah kita buat penilaian risiko, kita tidak mahu individu yang COVID positif untuk beratur bersama dengan pengundi-pengundi lain. And of course, kita tak boleh buat saluran baru because as I mentioned, SPR punya resources dan sebagainya. So what we do is, we just bring them straight, masuk, mengundi, keluar, balik. To minimize the time, dan kita dapati bahawa ini adalah langkah yang paling selamat dan paling efisien untuk kita membenarkan individu ataupun pengundi yang COVID positif untuk membuang undi mereka. Jadi saya harap semua petugas KKM faham tentang SOP ini. Semua petugas SPR juga telah pun diberitahu tentang SOP ini, what to do. Dan juga untuk orang ramai, pengundi-pengundi yang mungkin beratur lama, tiba-tiba nampak ada yang terus masuk ke depan, itu adalah pengundi di bawah kesihatan awam. Kita jangan cakap pengundi COVID, pengundi kesihatan awam, supaya mereka dapat masuk keluar dengan cepat. So for voters, please be patient. If you see the KKM staff at your voting streams bringing a voter in straight to vote, those are voters who have public health considerations for us to allow them to vote and leave the polling station as quickly as possible. Untuk bagi pengundi positif COVID, wajib pakai pelitup muka. Bagi pengundi-pengundi yang lain, amat digalakkan untuk memakai pelitup muka. Ini bukan optional, ini bukan digalakkan, tapi Menteri Kesihatan amat menggalakkan semua pengundi dan juga petugas di polling station untuk memakai pelitup muka. Saya rasa lebih cermat, lebih baik daripada kita mengambil risiko. Because as you know, especially in the morning on polling day, there will be thousands of people in the polling centre. Dan untuk kita nak jarak, walaupun kita encourage janganlah terlalu rapat, but it gets very very crowded. Jadi saya harap pengundi bawalah pelitup muka dan memakailah pelitup muka sewaktu membuang undi nanti. Okey, dan saya cuma nak maklumkan bahawa ialah dekat-dekat nak membuang undi ni, macam-macam video berkenaan dengan anti-vax timbul balik nak serang saya. Jadi saya tanya pakar kita untuk memberi kepastian berkenaan dengan keberkesanan vaksin ini. Dan kalau kita melihat daripada status vaksinasi, insiden kematian bagi pesakit yang tidak pernah divaksinasi adalah 3 kali lebih tinggi berbanding dengan pesakit yang mendapat 2 dos vaksinasi. That means if you don't have vaccination, you're 3 times more likely to die than people with 2 doses, and 7 times, 7 kali lebih tinggi berbanding mendapat 1 dos penggalak ataupun booster dose. These are the facts. These are the facts. Of course, anti-vax kata, dapat vaksin pun boleh dijangkiti COVID-19. Vaksin ini tidak terhasil untuk kita mencegah jangkitan. From the get-go, kita dah very clear, iaitu vaksin COVID-19 adalah untuk mengurangkan gejala dan untuk memastikan bahawa COVID-19 bukanlah satu penyakit yang ada severity yang tinggi.
dan kita telah berjaya menurunkan semua indikator severity dari segi kematian, kemasukan ke dalam unit rawatan rapi dan juga kemasukan ke hospital, penggunaan alat bantuan pernafasan dan sebagainya. Dan saya juga ingin maklumkan bahawa tiada kes kematian yang melibatkan pesakit yang menerima rawatan Paxlovid di peringkat komuniti. We said vaccines are important, boosters are important, dan kalau risiko tinggi, pergilah ambil ubat antiviral, ubat rawatan COVID-19 yang kita bagi secara percuma. And so far up to now, TRT pun sahkan benda ni, bahawa those yang kita bagi Paxlovid in community, klinik kesihatan dan sebagainya, they're all recovered. That means we are really probably at the edge, at the end of the transition to endemicity. Then very soon we can even go closer towards endemicity. So I would like to saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua warga Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah satu pencapaian yang luar biasa, ya, dalam keadaan di mana kita berdepan dengan pandemik dan mengadakan pilihan raya, tetapi kita melihat bahawa soal COVID-19 ini diurus dengan begitu baik sekali. Walaupun jumlah jangkitan pasang surut dan ada gelombang yang datang dari masa ke semasa, but the good people of KKM has made sure that it is very much under control. Not only are you safe to go out and vote on Saturday, tapi insyaAllah saya melihat we are heading truly towards endemicity very soon. Jadi itu yang saya nak sampaikan untuk memberi keyakinan kepada pengundi dan juga orang ramai bahawa as far as KKM is concerned, peraturan sudah ada untuk mereka yang COVID positif dan juga keadaan terkini COVID-19 sangat terkawal. Okey, ada soalan? No. I just wanted to know, yes, I mean, everybody's going to be crowding around these next few days. I was wondering what MOH's plans are in preparation for, I don't know, I mean, just being an alarmist here, but maybe there might be an outbreak following the elections next few days. Are you guys mobilizing anything to prepare for it? We are we are constantly in a state of preparedness as far as the pandemic is concerned. The last 2 years has been challenging for the Ministry of Health, but it has also presented us an opportunity to ensure that our pandemic preparedness and crisis preparedness is at a very high level. So the lessons that we've learned and the resources, more importantly, the resources that we have utilized to increase bed capacity, to increase oxygen, airflow and ventilator capacity. Case in point is Sungai Buloh. We expanded our oxygenated bed points here. This was ground zero for COVID. We built hybrid ICU, field hospitals, because we felt that although by the end of last year the case numbers were coming down, but we thought it's no longer one where we need to react, but we have to make sure that we're prepared just in case. So we have not stepped down our preparations. Sorry? We have not stepped down our preparations. Absolutely not. And we did a test run earlier this year when the Omicron variant wave came, and I saw that the preparedness of our hospitals and clinics were more than adequate to absorb any surge capacity that might take place. So I can give the assurance that our hospitals, our clinics, and our end-to-end process from testing to isolation, which is completely online and digitalized now, is in place. It's not gone anywhere. So if anything happens, and of course we pray that nothing does happen, we are more than prepared to accommodate any surge in any infectious disease from now, not just COVID-19. So you mentioned Omicron, the XBB variant. We haven't heard anything about it. No, we have. There has been cases of XBB identified in Malaysia, and I've updated already about XBB.
XBB, as expected, has gained the upper hand now, and it counts for nearly half of all cases that have been sequenced. So about 25 out of 50 cases that were sequenced recently were XBB. And there have been some fatalities involving XBB, but for now, the XBB that we are looking at, there have been 24 XBB cases, 11 from Malacca, 8 from Selangor, 3 from random sampling in Klang. So it's overtaking the earlier BA5 variant. But again, XBB, BA5, there might be some growth advantage to the new variant in terms of transmissibility. There might be some immune escape, as in you can get reinfected by the XBB. But as far as severity is concerned, deaths and also admissions to hospital, we are not seeing that. So the latest is 40 new cases of XBB that was reported between the 11th of November to the 17th of November. Cumulatively, we have identified 60 XBB cases. But again, XBB is overtaking, but we're not seeing the correspondent rise in severity, which is a good sign for us. Maybe calon Parti Rakyat Malaysia bulan lepas dia buat sidang media di hadapan hospital ni, dan hari ini pun dia akan buat lagi satu sidang media di hadapan hospital ni berkenaan dengan isu vaksin mencegah COVID-19. Jadi pada pandangan YB sendiri, apakah ia sebenarnya salah kerana dia menggunakan isu-isu kesihatan awam untuk menyampaikan dalam pilihan raya, calon-calon mempunyai kebebasan untuk bangkitkan apa-apa isu, termasuklah kesihatan awam. Ya, tidak bermaksud bahawa kesihatan awam itu tidak boleh dibahaskan. Tetapi saya minta supaya perbahasan itu berlandaskan kepada fakta. Kalau dia masih lagi anggap vaksin COVID-19 ni sebagai uji kaji, saya menjemput calon itu untuk merujuk kepada segala data yang kita ada di dalam KKM Now. Ya, kita bentang semua secara transparan bagaimana vaksin COVID-19 telah menurunkan kadar kematian, telah menurunkan kemasukan ke hospital, telah menurunkan kes-kes yang severe. Ini hasil dia. Ini hasil dia. Kita berada di sini hari ini untuk kita sama-sama melaksanakan tugas kita dalam pilihan raya umum tanpa apa-apa sekatan. Cuma kita galakkan, saya strongly advise and recommend to wear mask during voting day. But we are here because in large part due to the vaccination program. Dan kalau masih ada yang menafikan benda ni, then I can only show them the facts, I can only show them the statistics, but kita dalam negara yang berdemokrasi ni mestilah ada suara-suara yang macam mana pun fakta itu terang lagi bersuluh, dia akan percaya kepada apa yang dia nak percaya. But I think the majority of Malaysians know that the vaccination program was successful, effective and responsible for where we are today. I have a question. Yeah. Because earlier you mentioned that it's safe to go out to vote, and also there will be no special lane for the COVID patients. Yes. Okay, so now we still have the process to put the fingers in the ink, right? So will it be safe for? Yes. Yeah. It's safe. So as part of the SOP, everyone will be required, but especially those who are positive, to sanitize their hand before they dip their hand into the ink. So That's it. I mean, we know it's an airborne virus. Yes, there is some risk of it being on surfaces, but we feel that as long as they sanitize the hands or the finger before they dip it in, that is safe enough. thank you. Yeah, thank you. Should we bring our own pens? If you like, bring your own pens, yes. Yeah, sure. I mean, that's also good advice. If you feel that you want to bring your own pen, bring your own pen. Yeah, but there will be sanitizers available. Yeah, and that should keep you safe as far as the voting is concerned. Yeah. But it's the mask that's the most important thing. It's mask that's the most important thing. jadi YB calon pun digalakkanlah buat swab test nanti Swab test? untuk calon, means calon kalau rasa tak selesa atau bagaimana calon-calon diangkatkan. No, kalau the advisory is still the same. Kalau ada symptoms, siapa-siapa pun, tak kisahlah calon ke, pengundi ke, kalau ada gejala, digalakkan untuk buat test RTK.
rapid test kits. But there's no need for calon to buat swab test now that we've moved on from that already. Maybe on the vaccines, I do remember that we were doing a sort of a test on an inhaled version of the CanSino. Yeah, so on the CanSino inhalation vaccine, or rather the vaccine that's administered through inhalation, we are now in the process of recruiting participants in the trials. So once the participant recruitment is done, then the principal investigator will start with the trials. Yeah, so we expect that to take place over the next few months, and we're quite excited with that, because I think when we're done with the election, the health minister, whoever it is then, will announce the vaccination recommendations going forward, whether it's an annual one, and who should, and it's no longer compulsory, but who should take an annual vaccination, much like we give flu vaccination annually. And having the option of having an inhaled vaccine is good, because it's easier, obviously. Okay? Semalam ada orang kumpulan yang menyaman YB Dr. Islam dengan 3 vaksin punya pengeluar. Siapa komen YB terhadap Saya belum terima lagi notis saman tersebut. Kalau saya terima notis saman tu, saya kena minta peguam yang saya akan lantik untuk menjawab nantilah. Ya. YB boleh komen sikit tentang WhatsApp yang tular. I've already responded on Twitter. Can I just ask that with the floods happening now, how is MOH mobilizing your resources to prevent or handle outbreaks of waterborne diseases? Yeah, so we have been preparing for the last few months already as far as floods are concerned. This is nothing new to MOH. We manage the PPSs, the temporary relocation centers. We have our officers there. If there are cases of waterborne disease or even infectious disease, we isolate people quickly, we treat them quickly. This is nothing that's new as far as KKM is concerned. We are used to the annual flood season and very much prepared to ensure that waterborne diseases, and as well as any infectious disease, is minimized. Okay? That's all. Thank you very much. Terima kasih. Thank you.